kuni baphulaphuli kwingingqi yeNelson Mandela umasipala ombaxa iziphaluka zakhe sibulise nabo ke banoqhakamishelana nathi through Facebook. Molweni nonke, may God of peace be with your spirit. Shall we bow our heads in a word of prayer? Bawethu othandekayo isiwenkosi yethu enguYesu, sisondela kuwe mvana yeCalvary. Ukhuselo lakho siyalidinga. Sincede Thixo xa kusithiwa lo bhubhane ukhangeleka ingathi ubuyisihlandlo sesibini. Nceda Thixo abantu bethu babuqonde ubungozi nokuba sesichengeni bubomi babo ukanti nabanye abantu abadibana nabo nabalamene nabo. Help us, O God, to be more responsible of our lives and the lives of others, and take precaution measures to protect us and others. Le meko Thixo is beyond our understanding. May we cooperate with the requirements to protect this nation. Zukolo lwakho imbeko nendili. Ukusucela egameni lenkosi uYesu. Amen. Bathandekayo, namhlanje injongo yam kukwenza sohlukane nondumiso u32 njengoba ndithe kunye no51. Uba niyakhumbula kwiveki ephelileyo, that is last week, we did 32 and we plowed through up to verse 5. We ended there. I can never give you an assurance that I'll be able to finish the Psalms today. However, I will be able to give you some important tools to be able for yourself to continue to study these Psalms 32 and 51 and many other Psalms, because the idea is not to finish them, as we may not be in that position. However, the Psalms are here ukuba zigqibe thina soyiswe zizo, inyaniso zazo zibe zi-convictions zethu, inyaniso zazo zibe zisoyiseko zethu. I want quickly to bring something to your attention. I hope and pray that you have turned into Psalm 32. What I usually do, I make a photostat copy of that page, Psalm 32, denze ne photostat copy Psalm 51, so that I can look at them parallel to each other. It makes a difference to avoid ukuchila. Siyaqonda ke into yokuba undumiso 32 une verses 11 njengoba sitshilo kule veki pheleyo. Sathi ke na ke undumiso 51 une verse ezi19. Zombini ke ezondumiso zibhalwa nguDavide. Ndiyayithanda kule yesiXhosa xa inika isinhloko sayo
ithetha ithi umthandazo ka51 umthandazo womoni ozohlwayayo ecela ukuxolelwa kumongameli umhobe kaDavide ekuzeni kukaNathan umprofeti kuye emveni kokuba ebengene uBhesheba bekumele kubhalwe ke umfazi kaUriya. So la Bible isixhosa kwenzela lula bekumele kubhalwe ke 2 Samuel chapter 13 so that uyazi iyakwenzela lula into yokuba le psalm ibhalwa ingumphumela wala historical fact kaDavide kunye noBhesheba nokubulala kwakhe uUriya khona ukuze azokuhlala nalomfazi. Indumiso 51 le ibhalwe ngolo hlobo. Ukanti u32 yena akabhalanga ngolo hlobo. It's written ekaDavido eyokuqiqa uyolo loxolelo lwezono ekaDavide eyokuqiqa. We did explain to you last week that you find that they say a miscal. Sathi ke umiscal usuka kusakil, which is a Hebrew verb meaning to be prudent, circumspect, wise, to have insight. Yolondo iBhayibhile esiXhosa ithi eyokuqiqa ikunika ukuqiqa ikwenza ube nobulumko ikunika wisdom, it gives you wisdom. So this psalm, it is specific, it gives you wisdom in an area of how to deal with guilt. Yintoni onoyenza xa unomvandedwa unento ekutyayo esisono ozivela unobutyala ufumanise into yokuba akonwabi akulali lento iyawunqenqetha umphefumlo wakho apha ke unikwa ukuqiqa. You are given prudence, you are given intelligence of how to deal with that. Do you understand what I'm saying? I've given an example on Wednesday where there was a roadblock. And this roadblock was about checking cars and also imoto zisendleleni na and kunye nezixhobo mhlawumbe ne-drugs nayo yonke loo nto. Lo bhuti ke njengoba nisiza nje kukho ke abasemithethweni abaphethe itochi ukwenzela into yokuba uyalelwe into yokuba uthobe isantya sakho ngoba there is a roadblock. Thoke laa ndoda ke ithe yawufika phaya yabona laa tochi yamisa khwele kunye nabantu nosista bayo yehlika yayishiya imoto i-idlisha yanqumla ithafa yabaleka yowutshobeka ematyholweni yawuqabela ingcingo yahlazuka impahla phuka nezipeks apho ifike kokwayo ihamba ngesihlangu esinye krwelekile. Usista kufuneka ngethamsanqa uyakwazi uqhuba akayazi uba yintoni wakhwela emotweni ayikwatshekishwa nje imoto buliswa kwadlulwa. Ubhuti
unento entyayo la torch yabona kadibani netorch na neza van ufika zinele sasibane silenyezayo wavukelwa ngumvandedwa wakhe wayokuzonzakalisa waxazikelwa impahla le psalm ke imystical. It gives such people ingqiqo of how to deal with that. Now sithe kule veki pheleyo ke ngokabe sithetha apha sikukho into esifumanisileyo sifumanise into yokuba uDavide he is suffering. uDavide lemeko yakhe kunye no Uriya kubulala uRiya nokuhlala kwakhe kunye nale ntokazi nale ntokazi ingumfazi ka Uriya ambuleleyo uRiya waze wamenza nzima lenkosikazi lonto yakhokhelela kwi-psychomatic disability. Hence usiva phaya echaza ekhalela verse 3 to 4 ekhalela into yokuba uthi when I kept silent uthi ndithe ndawuthi cwaka 32 amathambo am wasted away through my groaning all day long uthi nanqaqanjelwa ngamathambo for day and night imini nobusuku your hand was heavy upon me my strength was sapped as the heat of summer waba abengathi uyasuffocateeka angakwazi kuphefumla ngenxa yalomvandedwa anawo xa ke ngoku ke lameko izibonakalise through physical pains. Mamela ke ngoku ke sikhawuleze ke ndifuna ke ngoku ke sike sikhangele nje le ndumiso u51 ndiyazi phana phele ku5 phaya ngokwazi liviki pheleyo xa ujonga le ndumiso u51 you look at verse 1 2 phaya you are given 3 items that show you i-character kaYahweh impawu zikaThixo ithi have mercy on me O God yoqala mercy according to your steadfast love according to your abundant mercy. There are 3. God has mercy, God has steadfast love, and God has an abundant mercy. 51 law. Straight xa uphuma phaya kula character kaThixo udibana ke ngoku ne-characters kaDavide uyakunika uthi blot out my transgression uyaqonda umercy yekaThixo uthi your steadfast love yekaThixo your abundant mercy yekaThixo ezikaDavide yena ezakhe characters my transgression my iniquity my sin ndifuna nje uqaphele lonto but xa uqaphela lanto pha kula verse 1 khumbula kaloku phaya ku32 uverse 1 ungamjonga chapter 32 verse 1 ujonga u51 uverse 1 ufumanisa phaya kula 32 uthi blessed is he
whose transgressions are forgiven, whose sins are covered. Blessed is the man whose sin the Lord does not count against him, and whose spirit is no deceit. Zizinto zimpawu eziya zikaDavide njengomoni. U51 ezampawu zikaDavide, nalapha ukhona la transgression, ukhona la iniquity, ukhona la my sin apha ku51. But apha ku51 ucontrasta ezimpawu zikaThixo ezingumesi, steadfast love, abandoned mercy, kunye nezi characters zikaDavide. Athi uDavide ku32 usikelekile, he's blessed, unovuyo, ozikrexo zixolelweyo, nasono sicanyagushelweyo. No, and sin the Lord, noThixo osono angasibaleli kuye, okungekho nkohliso emoyeni wakhe. That is how those psalms you should read, because verse 1 lona, verse 1 lona, and they deal with the same thing, except apha uyazi contrast apha ku51. Xa ufika ku verse 3 apha ku51 uthi, for I know my transgression. 51 law is a self-awareness, and my sin is ever before me. You see, the life that is before God creates an awareness. That is why uthi xa ufunda iBhayibhile, noba ufunda ku-Isaiah chapter 6, athi ngomnyaka wokufa kunkanu uZiya ndayibona inkosi hlele etrene nendenyukileyo, amasondo ingubo zayo zesitempile. Uthi athi ke mna mntu uhlele uyinqambi. As soon as umuntu is exposed to the holiness of God, immediately there is a sense of self-awareness of his shortfall, ukuwa kwakhe. Xa verse 3 lo uthi, for I know my transgression and my sin is ever before me, this self-awareness. And yet when you come to verse 3 apha ku32 uthi, when I kept silent. Apha ku3 uthe cwaka, uthe akathi uhleli phezu kwalento akathethi. Yabona lento ikutyayo, ikutya lento because akuyithethi. Pha phambili ngoka bekusanda ukufika esi sifo sikagawulayo, ininzi into ibicetyiswa into yokuba abantu ababulawa ngugawulayo ngaphezu kokuba bebulawa, to be silent, not to talk about it, because abantu bebeba stigmatized. Ngoku lento atyiwe lamntu yi loneliness, ngoba unalento ayitya imtyayo ayazi yedwa, abe isolated, abe ostracized, abe sisizathu sokuzi ostracizer, ngoba lento akafuna ukuyithetha. Uthi uDavide ke, when I kept silent. Naku aba bantu ke, once they keep silent ngalento imtyayo, ngoba esi sifo sisifo just like any other disease. In fact, iswekire is more dangerous and is the most destructive disease in the southern hemisphere apha eAfrica. Number 1 killer. Iswekire ikhohlakele, iyakunqunqa, ikutyhaphaza amehlo, ikuqhawula imilenze,
ikuqhawulene ngalo ufe usisijunqu HIV is better off if bikhona lonto kuneswekire, and abantu they have no problem ukuthetha into kuba uneswekire kunonto kuba athi u-HIV positive, because HIV is much more stigmatized. As a result, abulawe yila silence imtyelanto uthi uDavide ke ngokwapha ke, that silence, it affected my bones, amathambo akhe angathi ayankumkeka ngenxa yale ngcamango imtyayo all day long, imini yonke. Uthi ke ubusuku nemini isandla sikaThixo saba phezu kwakhe kwade kwanzima ukuphefumla, yanga imini eshushu uzive engakwazi ukuphefumla. Yonke lonto psychologically, but iyam affecta. Ku-verse 5 apha ku-32, lona apha ulapha ku-verse 3 uthi, for I know my transgression. Phaya ku-verse 5 ku-32 uthi, then I acknowledge my sin to you. Apha ku-51 ku-3 to 7 uthi, for I know my transgression and my sin is ever before me. Lento iphambi kwam iyanditya. Uthi ku-32, and did not cover up my iniquity. I said, ndayeka ukubufihla ubugwenxa bam. And I said, I will confess, ndathabatha isigqibo sokuba lento ndiza kuyithetha, my transgressions to the Lord, and you forgive. Uthi ndathi ndawuthabatha eso sigqibo ndayenza loo nto, into wayenzayo wena Thixo, you forgave me. You just forgave. Wasuka nje wandixolela. Uthoba kufukula nto ku-32 kulo verse 5 ke, and laa nto uyifumana ku-2 Samuel chapter 12 verse 13, apho uDavide wathi kuNathanyeli, ndonile, wathi uNathanyeli, uThixo usikhwelelisile isono sakho. Now mamela ke ngoku ke, yabona mos, I am doing 32 and 51 concurrently. Mamela ke ngoku, uyaqaphela apha ku-32 kukho usala by 3 bebonke. Ukhona phaya ku-verse 4 Salah, abe khona pha kuphela kwe-verse 5 Salah, aphinde kwakhona abakhona apha ekupheleni kwa-verse 7 athi Salah. Yeva by 3, 1, 2, 3. La Salah ithi ngeBhayibhile lesixhosa phakamisa. In other words, it's a crescendo. It puts emphasis into yokuba take note. Khangela kwezi ndawo ku-highlightwa loo nto. Once athi my strength was sapped as in the heat of summer, kuthiwe ngophakamisa, then I acknowledge. Take note of that. Into eyamkhuphayo kulaa ngxingongo yokungakwazi ukuphefumla, yokuqaqanjelwa ngamathambo, it is when I acknowledge my sin, kumveni kokuba ndasivuma isono sam, andazi kugquma ubugwenxa bam, ndaze ndathi ngamanye amagama ndavuma kuThixo,
my transgression to the Lord, ubugwenxa bam, and you forgave me, wandixolela umvandedwa wesono sam. Ithi ke ngoku Salah khona phakamisa uverse 6 to 7 bahamba kunye, but u8 and 9 apha ufumanisa apha all of a sudden God speaks kuthetha uThixo verse 8 and 9, I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you and watch over you. Ndiyawuba ngumcebisi wakho ndikulondoloze. That's the verse ndithandayo ke verse 9. Do not be like the horse or the mule. Musa ukuba njengehash okanye imbongolo, which have no understanding. Yona ingaqiqiyo, but must be controlled by bit and bridle. Ulawulwa ngomkhala, or they will not come to you. Otherwise, akunayibiza nje funeka uyilawule ngomkhala, ifaka umkhala. Uthi ke sukuba njalo wena. Umuntu akafani nedonki okanye nehash akabotshelelwa. Umuntu ulawulwa ngelizwi. Ubona abantu xa besilwa okanye bandifika ucabana nenkosikazi yakho, kufuneka uthi ubanjwe ubotshelene, ndiyekeni mna ubotshwele kuthi hayi mbambeni. Indoda ayinqandwa ngolo hlobo, indoda ayibanjwa xa ixabana. Uba ngumpinga kuthiwa mpinga senzwa nto yomntana. Ayenzi njalo indoda mfundini. Ukuba ngaba ngurhatele kuthi rhatele, ngelengele ndlebentle zombini, yoyisakale, yoyiswe indoda. Umuntu akabanjwa, umuntu ubizwa yesiduko sakhe, abuye umva arhoxe kwelo nyathelo ebekulo, akafakwa ntambo, ungabotshelelwa. Ulahlekelwe yingqiqo. Yiyo loo nto inkwenkwe xa ibuya endle ibekwe enkundleni, kubizwa amadoda athethe nayo, ibothelelwe ngamazwi, ibe nezinto engazenziyo ngoba ibothelelwe. Kube nzima ukuqhawuka kwezo ntambo zingalo mazwi. Nomfazi xa esiwe emzini kuthunyelwa abafazi abadala abanamava, kuthethwe naye, akhutshwe ngamazwi ebuntombini, afakwe ekwendeni, abopheleleke. Mamela ke ngoku. Sibuyele kulandumiso u52. Uthi kula 3, after he has acknowledged and there's a sense of awareness, ngezikhoqo zakhe uyazivuma, nesono sakhe uthi siphambi kwakhe, avume athi ndone kuwe, you alone I have sinned and done what is evil in your emehlweni akho.
that does not exclude the social effects of his sin. Ngoba kaloku uRia ubhubhile and nemfazwe bayiluzile. But in this instance where he is dealing with his sin and asking for forgiveness from God, in this instance, because it's only God that can give him that forgiveness, so that you are justified in your sentence and blameless when you pass judgment. Uthixo akabinako ukusoleka xa ewisa izigwebo zakhe, ngoba uThixo usigweba ngokweziwo kunye nokuphalala kwethu. Athi ke, indeed, uyavuma, I was born guilty, a sinner when my mother conceived me. Ndaba ngumoni, ndazalelwe esonweni. Athi ke, you desire truth in the inward being. It is as a result of a divine revelation, not as a result of scrutinizing introspection. Let desire truth in the inward being. Therefore, teach me wisdom in my secret heart. Deal with my inner being. This is a divine revelation. Nguthixo onobuchila obobuse bakho. Athi, purge me with hyssop, ndihlambe ngehisopi, and I shall be clean. Wash me, and I shall be whiter than the snow. Now, thinking yakhe has gone beyond a sense of guilt and alienation. Athi ke ngoku verse 8, let me hear joy and gladness. Uthi ndenze ndive ulonwabo nochulumanco. Life against God is joyless. Into emnika uvuyo nochulumanco kukuxolelaniswa noThixo nokuxolelwa kwesono sakhe. Uthi let the bones that you have crushed rejoice. Uyabona ubuyela kulanto u51 lo. Kodwa ubuyela lanto ibeyithetha ku32 athi amathambo am. Qaqanjelwa ngamathambo. Uthi ke ngoxa seku-right noThixo, amathambo am, amathambo, they rejoice. Hide your face from my sins. Thixo, fihla ubuso bakho ezonweni zam. Ucime konke ukugeqa kwam. Blot out all my iniquity. These two petitions concerning sin and iniquity, then you begin to be done by man. Bones. You know, usuka wenze lento man. Uke ugooglishe uthi men's feet. Then uye phaya ku-Google uzawukhuphela inyawo zomuntu. Then uzazibona ezanyawo zomuntu. You'll be surprised what your feet are made up of. Kukizinto phaya, your eyes, your nose, your heart, your liver. Do you know that your xa uqalwa zizifo, the first part that manifests, it's your feet, because your feet are connected to your whole structure. That is why inyawo zibaluleke kakhulu. Inyawo zibalekile. Balekile inyawo. Okokuqala inyawo zibalekile because zithwala le weight yakho. You'll never realize that until you cannot walk. Then you uxhomekeke kuba kufuneka ukhwele wheelchair okanye uhambe ngentonga. Uqala ubone ba inyawo zakho zimele kukuhlonitshwa. Inyawo zafuneka umhlahlala uzivusele inyawo zakho. Uvusele inyawo zakho. Uzitreate inyawo zakho, because
It's a very important part of your body. And inendlela connected ngayo with the other parts of your body, your organs. Your organs. Remember that you've got 5 key organs in your body. That's your brain. That's your liver. That's your heart. That's your lungs. And that's your kidneys. Umzimba wakho unako ufunctiona with 1 kidney okanye with 1 lung. But it cannot function without lungs. It cannot function without kidneys. You can't function without this liver. You can't function without the heart. If any of those key 5 organs have problems, we are via. They are very, very important. Now, why do I say that? Because guilt, iba nayo impact on your heart. It was difficult for me to breathe. Lendoda wagriza le isekot we want ihuka indo oxygen because he can't breathe. Even a heart attack because the issues that it's faced with, there is a sense of guilt. There are millions of friends that there are allegations and accusations that have gone through him, and himself he is implicated, and he is finding difficult to deal with this sense of guilt and the impact. And 32, it's a miscal, it's an insight, it's a prudence, circumspect. It is the skill of how to deal with guilt, so that this thing ungade ufe ubulawe, because there is so much oyigcinileyo kuwe ekutyayo ekunqenqethayo that have alienated you, that have ostracized you. Mamela man, mamela. Let's quickly back again. Nalo 51, and then we go back to that 32 again. Uti apa verse 10, create in me a clean heart, O God, and put a new and a right spirit within me. Nansi ke lanto uba siyakhumbula kulandumiso 24 kubuzwa ngubanina oya kuhlala entabeni kaYehova. Nakwindumiso 15 kuthiwa ke ngozandla zimsulwa ngonhliziyo inyulu. Sathi ke izandla siyas sanitizer zona izandla, but kufuneka ke ngoku into yokusanitizer the heart. Uthi apha ku10 uthi akekho omnye umuntu, he says, create in me a clean heart, O God, and put a new and a right spirit within me. A new and a right, ufake umoya omsha, a new and a right spirit within me. Umoya kama lo muntu umuntu ubani unomoya wrong. He has an evil spirit. Article 11, do not cast me away from your presence. Thixo sundivalela ngaphandle ndingabikho ebukhweni bakho. And do not take your Holy Spirit from me. Ungawususa umoya wakho ingcwele kum. Athi, restore to me the joy of your salvation and sustain in me a willing spirit. Ndibuyisele uvuyo losindiso. Undinike umoya ovumayo. Verse 13. He makes a commitment. He says, if God
10 to 11 zii-imperatives eziya. Create in me a clean heart, put a new right spirit within me, do not cast me away. Izizinto azigcinisayo azifunayo kuThixo. Athi restore to me the joy. Uthe ezazinto xa zenzekile uvuyo lwakhe liyakubuyiselwa kuye, nomoya wakhe ubuyiselwe kuye uright. Athi ke ngokuverse 13, then I will teach transgressors your ways, and sinners will return to you. He makes a commitment. Indoba emva kwayo yonke lento, I will take it upon myself ukunceda ezinye transgressors ezifana kunye nam, ukwenzela uba zibuyele kuwe. Hence u32 iyavakala u32, he is busy with that, ukuncedana nathi, nam included, thina zi-transgressors. Singabakreki, singabantu aba-deliberate and intentional and purposeful ukwenza into esiyaziyo irongo, siyazi right, siplane ukwenza into erongo, sihlalele phansi sibe nenhlanganiso yokwenza into erongo. Le undumiso 1 athi yimbutho, sinembutho. Kukho abantu they are committed. When they meet to do wrong. Athi ke ngoku 14, deliver me from bloodshed, O God of my salvation. Ufuna ukukhululwa kuphalazeni igazi. He has such a deep conviction that God is fully able to move him beyond this life of corruption and alienation. But God cannot do that without him having acknowledged it. As Baetilo verse 3, for I know my transgression and my sin is ever before me. He acknowledges it. Ile ayishoyo ku32 athi verse 5, then I acknowledge my sin to you and did not cover up my iniquity. There is no cover up. You see, like that cover up, it's so dangerous, because sometimes to cover up, you've got to take somebody's life, because that particular person knows so much, and you've got to eliminate him. You've got to kill him. Now, ube ne double sense of guilt. Ube ne guilt yalento uyenzileyo ayaziyo laa mntu umazi ubuyayazi, but ngenxa ubungamthembi ufuneka umbulale. Now, one sin leads into another, and then uzibhaqa uqengeleka ingathi uhlimakanda, usenza from one wrong to another, because it's like lies. You lie once, you need another lie to cover that lie, and then you need another lie to cover that lie, then you need another lie until in your life truth becomes very abnormal and lies becomes normal, and you become strange to truth because of the situation that you have created for yourself. And then
and he makes a commitment, deliver me from bloodshed. My tongue will sing aloud of your deliverance. My tongue will sing aloud of your deliverance. Back verse 13, then I will teach transgressors your ways, and sinners will return to you. I-commitment yakhe leyo uba ulwimi lakhe uyawucula, ecula, ebabaza okuhlangulwa kwakhe, as through that abe ngumuntu ofundisayo. Now look at verse 15. Oh Lord, open my lips. Back there, verse 13, I will teach. Open my lips, I will teach. Right? And my mouth will declare. Look at verse 14. My tongue will sing. You see? You see that 15? My mouth will declare your praise. It goes like 14. My tongue will sing aloud of your deliverance. And then verse 15, oh Lord, open my lips. Goes back, verse 13, I will teach. That's a commitment that he makes. Now, when it comes to 16, for you have no delight. That's Linda, okay. That's getting down. For you have no delight in sacrifice. Uthixo akaneliswa yimibingelelo neminikelo. If I were to give a burnt offering, you would not be pleased. Ukuba ngaba ndikule meko under this guilt, ze uthixo ndimbribe, ndinikele kuye, uthixo akawamkeli lo mnikelo. The sacrifice acceptable to God. Umnikelo owamkelekileyo kuthixo yinhliziyo nomoya owaphukileyo. Now. Funeka undimamele ke wona. Because into edla ngokwenzeka apha ezicaweni, into edla ngokwenzeka ezicaweni. Ufika lo muntu azinikela apha enkonzweni. And ke usually ke aba bantu kuthiwa big fish, because ngabantu abahlonitshweyo apha ekuhlaleni afika azinikele. Azinikela ke lamntu ke eva kuyanikelwa apha. Unikela ke ngemali ezinkulu ke lamntu izithonga. Unikela izithonga. Jonga, unikela izithonga. Othuke kakhulu umfundisi ukubona umnikelo ongaka. Qomba mkhulu lo mnikelo. Phile kube kwipolisi ke ngoku ethi ke ngoku akunakunyulwa ukuba ngaba akunikeli. Uyabona? Into yokonyula ayihambi ngendaba ye-maturity. How deep are you kule nkolo ne-convictions zakho and everything that goes with it. Abantu bakunikela kunyulwa abantu abanikelayo. Iyasifikela ke la chap inikele kakhulu. Ayinikeleli ba mayonyulwe no ayinanjongo yokonyulwa. But aqonda umfundisi ukuyibamba le chap makayinyule ayiniki isikhundla. La chap udibana la chap iyafika apha seyingumdala okanye ingunobhala because inikela kakhulu. Liyanqandwa ke pha ibandla. And ibandla funamamela umfundisi. Umfundisi yanqandwa. Ukuthi for you have no delight in sacrifice. Uthixo is not impressed uba unomnikelo ungakanani na. If I were to give offering, you would not be pleased. Uthixo is not impressed. Umnikelo owamkelekileyo kuThixo yinhliziyo eyaphukileyo nomoya onzakeleyo. Masahlukane man. Now you take that 51 and then you contrast that with 32. It's the same psalm, but the other one gives an insight. The other one gives the full story. Eli lilizwi likaThixo unoyolo olivayo aligcine aze alenze. Nkosi sincede
xa sifunda ezindumiso zimbini sifunde into ngobomi bukaDavide bokuphuma kwimbandezelo yokutyiwa ngumvandedwa, sisono esonzakalisa abantu abaninzi. uDavide wonzakalisa abantu abaninzi, wabulala uUriya, wamithisa umfazi kaUriya uBhesheba, kwafa nabanye abantu kula mfazwe ababengangafanga, waze wazisa ukunyeliseka kwelizwi likaThixo, ebulala umuntu onyaniseke kuye. Yaze loo nto yamqenqetha. U32 usinika indlela yokuphuma kuloo trap. There's somebody who is in a trap as we talk now. Zolo lwakho imbeko nendile ngayo uYesu Kristu inkosi yethu. Amen. Siyabulela kakhulu bathandekayo, sithandaza and hope that you'll be able, uyakuba nako ukuqhubekeka ke nezindumiso zombini uzifundele. Xa uzifundelayo umfunde u2 Samuel chapter 13 historical background. Zona indumiso ezi emotional from this external happening which is historical. The book of Samuel is historical. The books of Psalms are poetic. They deal with the heart. They deal with the internal response, the emotions to this critical historical event which David is responsible for. I hope that will give interest to you, ikunike umdla ekufundeni ezindumiso, but above ukufundwa, that you'll be able to deal nalo mvandedwa wakho. Lento iyakulimaza, iyabugqiba ubomi bakho. Ezi ulcers unazo nalamathambo aqaqambayo, nokungalali kwakho, nokubila kwakho ebusuku, umvandedwa usondeze kuThixo. He is ready to forgive. God bless you. Thank you.